Our next question is, how do we express the concentration of solutions? നമ്മളുടെ ആവശ്യമനുസരിച്ച് there are different ways of expressing concentration. അതിൽ എളുപ്പമുള്ള ഒരു 3-4 ടൈപ്പ് നമുക്കിപ്പോൾ കാണാം. First method, and the very simple method, is mass percent. Mass percent എന്ന് പറഞ്ഞാൽ mass of component by mass of solution into 100%. For example, നമുക്ക് പറയാം ഇപ്പോൾ 5 gram NaOH is present in 100 gram solution, not 100 grams of water but 100 grams of solution. എന്ന് വെച്ചാൽ ശരിക്കും എന്താ ചെയ്യണേ, 5 gram NaOH is mixed with 5 gram NaOH is mixed with 95 grams water. 5 gram NaOH is mixed with 95 grams of water. So mass of component is 5 gram, mass of solution is 5 plus 95, 100 grams. Now mass percent of the mass percent will be equal to mass of solute, like mass of component, that is 5 gram. Mass of solution, the solute plus solvent, that is 5 plus 95, that is 100 gram. Into 100%, 100 cut type on, you have 5%. This is an example for expressing concentration in terms of mass percent. ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് മാസിന് പകരം നമ്മൾ വോളിയം ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ that is called as volume percentage. If I am saying 5 ml ethanol mixed with 95 ml water. So what will be the volume percentage? Volume percentage that is equal to mass volume of component. Volume of component is 5 ml. Volume of solution volume of solute plus volume of solvent into 100%. So that will again be 5 by 100 into 100%. That is equal to 5%. So this is how you express in terms of volume by volume. Another way of expressing is mass by volume. Solvent, this comes under the assumption that most common solutions, solute is a solid, whereas solvent is a liquid. Solute gramilum, solvent ml, volume item expressing. Try a simple example. 5 gram NaCl is mixed with 100 ml water. It is made up to 100 ml. We measuring cylinder, we 5 gram NaCl add and that dissolve and that you keep on adding water until the volume becomes equal to 100 ml. So volume of solution is 100 ml. NaCl volume total volume of solution 100 ml. What is the mass by volume percentage? W by V percentage. Mass of component is 5 gram, volume of solution is 100 ml into 100%. അപ്പോൾ നമ്മൾ 5% എന്ന് തന്നെയാണ് പറയാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ട 3 കേസിലും 5% തന്നെയായിരുന്നു. ഫസ്റ്റ് കേസിൽ 5% W by W, സെക്കൻഡ് കേസിൽ 5% V by V, ഈ തേർഡ് കേസിൽ it is 5% W by V. അപ്പോൾ അത് ഏതാണെന്നും കൂടി നമ്മൾ നോർമലി we express it ബ്രാക്കറ്റിൽ നമ്മൾ percentage in terms of mass ആണോ വോളിയം ആണോ അതോ മിക്സ്ഡ് ആണോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യും. ഇനി സപ്പോസ് the concentration is very, very small. Consider, for example, 0.0005 grams NaOH or NaCl solvent is present in 1000 gram solution. 1000 gram solution. 1000 gram solution 0.0005 gram NaCl present ആണ് വിചാരിക്കും. എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അതിനെ പെർസെൻറ്റേജ് ഇപ്പൊ മാസ് ബൈ മാസ് പെർസെൻറ്റേജ് ആയിട്ട് കാണുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാ ചെയ്യാം? മാസ് ബൈ മാസ് പെർസെൻറ്റേജ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0.0005 divided by 1000 into 100. അപ്പോൾ ഇത് കട്ടായിപ്പോയി. that is 0.0000
5. So it becomes too small. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാവും ഇത്രയും ചെറിയ നമ്പേഴ്സ് ആവുമ്പോൾ. അപ്പോൾ കമ്പയർ ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് that becomes a little difficult. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് പാർട്സ് പെർ മില്യൺ അഥവാ PPM എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ വി ഹാവ് ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ്, അവിടെ ആകെ ഒരു വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ, പെർസെൻറ്റേജ് പോലെ തന്നെ ചെയ്യാം. പാർട്സ് ഓഫ് കമ്പോണന്റ്, അത് മാസ് ആണെങ്കിൽ മാസ്, വോള്യം ആണെങ്കിൽ വോള്യം, എന്തായാലും കമ്പോണന്റിന്റെ നമ്പർ ഓഫ് പാർട്സ് എടുക്കാം, ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് പാർട്സ് ഓഫ് ഓൾ കമ്പോണന്റ്. സോ ഇൻ ദിസ് കേസ് 0.0005/1000 തന്നെയാണ്. ഓൺലി തിങ് ഇസ് ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ടേക്കിംഗ് 100, പെർസെൻറ്റേജിൽ നമ്മളെല്ലാം 100 ആണ് എടുക്കുക. അതിന് പകരം PPM ആണെങ്കിൽ യു ടേക്ക് 10⁶. So 0.0005/1000 into 10⁶. അപ്പൊ എന്തുണ്ടാവും, ഇവിടെ 1000 3 0 കട്ട് ആവുമ്പോൾ this becomes 10�3. അപ്പൊ 0.5 PPM എന്ന് വരും. So instead of having 0.0000 ഒക്കെ വരുന്നതിന് പകരം it is expressed, a number becomes a larger value. കാരണം into 10⁶ ചെയ്യുമ്പോൾ the number becomes a larger value. So now we have 0.5 PPM. So this is how you express concentration in terms of PPM. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ 4 മെത്തേഡ്സ് ആണ് കണ്ടത്. ഒന്ന് percentages 3 കണ്ടു, മാസ് ബൈ മാസ്, വോള്യം ബൈ വോള്യം, മാസ് ബൈ വോള്യം percentages, and parts per million. Another very important method is mole fraction. Mole fraction എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ number of moles of a component by total number of moles of all the components. So suppose you have a solution containing 2 components A and B. Mole fraction of A എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ number of moles of A divided by total number of moles of A and B. അതേപോലെ mole fraction of B എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ it is number of moles of B divided by total number of moles of A and B. ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കൂ, you have 2 components here, അല്ലേ? So A and B, ഒരെണ്ണത്തിന്റെ mole fraction XA, ഒരെണ്ണത്തിന്റെ mole fraction XB. ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് chi എന്നുള്ള ലെറ്റർ ആണ്. So mole fraction is expressed in terms, normally expressed in terms of chi. So this is chi A and chi B. പക്ഷേ ഈ സൊല്യൂഷൻസ് ചാപ്റ്റർ പഠിക്കുമ്പോൾ ഒരു പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ് എന്നും റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം. സോ ഇറ്റ് ക്യാൻ as well be XA and XB. ഇത് രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുക? ന്യൂമറേറ്റർ ഡിനോമിനേറ്റർ സെയിം ആണ്. സോ യു ആഡ് ദ ന്യൂമറേറ്റേഴ്സ്. വാട്ട് വിൽ യു ഗെറ്റ്? XA plus XB or chi A plus chi B is equal to NA plus NB divided by NA plus NB എന്ന് വരും, അല്ലെ? That is equal to 1. So this is very important. എല്ലാ മോൾ ഫ്രാക്ഷൻസും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫൈനൽ ആൻസർ വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു 1. അപ്പൊ 2 കമ്പോണന്റേ ഉള്ളൂ. നമുക്ക് XA അറിയാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ XB കാണാനായിട്ട് വീണ്ടും ചെയ്യേണ്ട 1 minus XA ചെയ്താൽ മതി. If you have 3 components, XA plus XB plus XC is equal to 1. എത്രയൊക്കെ കമ്പോണൻസ് ഉണ്ടോ അവരുടെയൊക്കെ മോൾ ഫ്രാക്ഷൻസ് ആഡ് ചെയ്താൽ you will get 1. So let us look at an example for mole fraction. Okay. Calculate the mole fraction of ethylene glycol in a solution containing 20% of ethylene glycol by mass. നോക്കാം. എത്തിലിൻ ഗ്ലൈക്കോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ C2H6O2 ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇതിന്റെ മോളാർ മാസ് മോളിക്കുലർ ഫോർമുലയിൽ നിന്ന് കിട്ടും, അല്ലെ? 2 into 14 plus 6 into 1 plus 2 into 16. So this is 28 plus 6 plus 32. 32 plus 28 to 10, 3, 4, 5, 6. So 66 grams ആണ്. Molar mass of ethylene glycol is 66 grams. ഇനി എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? The solution contains 20% of ethylene glycol by mass. അതിന്റെ അർത്ഥം 20 gram ethylene glycol is present in 100 grams of solution. എന്ന് വെച്ചാൽ 20 gram ethylene glycol is mixed with 80 grams of water. അല്ലെ? ടോട്ടൽ സൊല്യൂഷൻ ആണ് 100 grams, അല്ല 20 gram ethylene glycol, ബാക്കി വാട്ടർ. So the solution is 20 gram ethylene glycol mixed with 80 gram water. ഇനി ethylene glycolന്റെ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് കാണണം. നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഗിവൺ മാസ് ബൈ മോളാർ മാസ് ആണ്. ഗിവൺ മാസ് ഇസ് 20 gram, മോളാർ മാസ് ഇസ് 66 gram. ഇതിന്ന് നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് ethylene glycol കാണാം.
Number of moles of water is given mass by molar mass. Given mass 80 gram ആണ്. Molar mass of water is 18 gram. അറിയാലോ. അത് കണ്ടുപിടിക്കാം. അവിടുന്ന് it is easy to find XA is equal to Na by Na plus Nb will give you the mole fraction of ethylene glycol. Mole fraction of water വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ചോദിച്ചിട്ടില്ല, വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ you do it as 1 minus XA. ഇങ്ങനെയാണ് mole fractions കണ്ടുപിടിക്കുക. ഇനി നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് മെത്തേഡ്സ് ആണ് molarity and molality, which we will see in the next video. Thank you.